Good morning, students. Today I am going to start a new interesting chapter, Electrostatic Potential and Capacitance. ఈరోజు మనం కొత్త చాప్టర్ నేర్చుకోబోతున్నాం స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ మరియు కెపాసిటెన్స్. Topics to be covered today are electrostatic potential energy, electric potential, equipotential surfaces, relation between field and potential, and finally assignment will be given. ఈరోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్స్ స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి, స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్, సమ పొటెన్షియల్ ఉపరితలం, విద్యుత్ క్షేత్రం పొటెన్షియల్ మధ్య సంబంధం, చివరిగా మీకు అసైన్మెంట్ ఇవ్వబడుతుంది. Let us learn what is an electrostatic potential energy U. Imagine that I have a plus Q1 charge here and here I have a plus Q2 charge and they are at a distance of R and that is point P. స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి U అంటే ఏంటో చూద్దాము. దానికోసం ఒక చార్జ్ ప్లస్ Q1 ఇక్కడ తీసుకున్నాను, ప్లస్ Q2 ఇక్కడ తీసుకున్నాము. వీటి మధ్య దూరము R అనుకుందాము. ఈ పాయింట్ ని P అనుకుందాము. It is very clear that in order to bring these charges at this distance R from each other, I have to do work to bring them there because they repel each other as they are positive charges. So I have to put work in there. That what we call is electrostatic potential energy. ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ప్లస్ Q2 చార్జ్ ని అనంత దూరం నుంచి R దూరంలో ఉన్న P బిందువు వద్దకు తీసుకురావడానికి నేను కొంత పని చేయాల్సి ఉంటుంది. బాహ్య బలాన్ని ఉపయోగించి కొంత పని చేయాలి. సో ఇక్కడ జరిగిన పనినే మనం ఏమంటాము, స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి అని అంటాము. దీన్ని U తో సూచిస్తాము. So let's work this out in detail. How much work I have to do here to bring this charge plus Q2 from infinity to this point P. In order to do work, I have to push this charge Q2 slowly, and the closer I get, the harder I have to push, and finally I reach this point P against electrostatic force. Q2 ఆవేశాన్ని P వద్దకు తీసుకురావడానికి నేను పని చేయాలి. సో పని చేయాలంటే బలాన్ని ఉపయోగించాలి. సో P దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగించి తీసుకొని రావాలి. ఎందుకంటే Q1 కూడా ప్లస్ ఛార్జే, Q2 కూడా ప్లస్ ఛార్జే. ఈ రెండింటి మధ్యన వికర్షణ బలం ఉంటుంది కాబట్టి P దగ్గర వచ్చే కొద్దీ నేను ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగించాలి. Coming from infinity, suppose I'm here and this separation is capital R. Then the electric force is outwards at this point. My force F, that is the external force I am applying here, is in this direction towards P. As I am bringing Q2 charge from infinity to this point P. And I have to overcome this electrostatic force which is opposing my force. Plus Q2 charge ni అనంత దూరం నుంచి P వద్దకు తీసుకురావడానికి నేను ఉపయోగించే బలం F అనుకుందాం. అయితే ఈ F బలాన్ని విద్యుత్ బలము అపోజ్ చేస్తుంది. This F electric force and my force both are equal in magnitude but both are in opposite direction. అయితే ఇక్కడ Q2 ని తీసుకురావడానికి నేను ఉపయోగించే బలము మరియు విద్యుత్ బలము F ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేవి రెండు సమానము, కానీ రెండు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి. As you can see here, what I am doing is I am bringing this plus Q2 positive charge from infinity to this point P. So the force I am applying here and the direction in which I am moving this Q2 positive charge are both in same direction. So the work I am doing here is positive. ఇక్కడ బలము F ప్రయోగించిన దిశ మరియు Q2 ప్రయాణించే దిశ రెండు ఒకే వైపు ఉండడం వలన పాజిటివ్ పని జరుగుతుంది. So now let's calculate the work done here. Work done is given as integral infinity to R
F bar dot dr bar. ఇక్కడ W అనేది Q2 ఛార్జ్ ని అనంత దూరం నుంచి తీసుకురావడానికి జరిగిన పని. Here if you remember, F is force applied by me in bringing positive Q2 charge. ఇక్కడ F అనేది చరబలం, అంటే స్థిరంగా ఉండదు, మారుతూ ఉంటుంది. సో ఈ చరబలం వలన కలిగిన పనిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. I think you know what is a variable force. The force which is not constant. In this case, the total work done is calculated by summation of work done during very small displacements. Integral F dot dr is basically telling you that if some body is at one point and other point at somewhere, and it took some path to go there, finding the work done by a force is taking that path into small pieces and calculating F dot d for each of these pieces and adding them. ఇప్పుడు మన తీసుకున్న ఛార్జ్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఒక పాత్ లో వెళ్ళింది అనుకుందాం. సో ఈ పాత్ ని మనం చిన్న స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ దగ్గర జరిగిన పనిని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో మొత్తం పని కావాలంటే మనం సమ్మేషన్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయడం అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి మొత్తం పని వస్తుంది. సో W is equal to integral infinity to R F dot dr. But of course, this work is exactly the same as integral infinity to R F electrostatic force dot dr. Here, minus sign indicates that electrostatic force and my force both are in opposite direction. ఇక్కడ F అంటే ఏంటి? బాహ్య బలం, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. అంటే నేను ఉపయోగించే బలం Q2 అనే ఛార్జ్ ని అనంత దూరం నుంచి తీసుకురావడానికి నేను ఉపయోగించే బలాన్ని F అన్నాం. సో F ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? నా బలాన్ని, F అనే బలాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. దాట్ విల్ బి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ మైనస్ అని రాసాం. ఆపోజిట్ కాబట్టి మైనస్, ఈక్వల్ కాబట్టి F బదులు F ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అని రాసాం. So by flipping over integral infinity to R as integral R to infinity, we can take off this negative sign because both electric force and my force are same in magnitude. Let us calculate this integral as it is little easy and we know that what electrostatic force is from Coulomb's law. Force is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. So by substituting F value as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, we get this equation. And so as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 are constants, we can take them outside. So here by substituting the value of integral 1 by R square dr, we get Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught minus 1 by R. And the limits are from R to infinity. So by substituting this integral value, we get this equation. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటిగ్రల్ 1 by x square dx అంటే మైనస్ 1 by x. సో ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి మైనస్ 1 by r వస్తుంది. ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే r టు ఇన్ఫినిటీ కదా, ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి 1 by infinity is 0 కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ is 0. సో మనకి W is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. వర్క్ దానికి ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R. ఈ 1 by 4 pi epsilon naught ని కాన్స్టెంట్ K అనుకుందాము. సో W is equal to K Q1 Q2 by R. ఇక్కడ జరిగిన పనినే మనం స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి అంటాము, U తో సూచిస్తాము. సో దిస్ వర్క్ డన్ is known as electrostatic potential energy and is denoted by U. Therefore U is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R. R is the distance between two charges Q1 and Q2. I want you to convince yourself that instead of coming along a straight line all the way from infinity, but I came in a very crooked way, finally ended up at point P. Then the amount of work that I have to do is exactly the same.
అనంత దూరం నుంచి ప్లస్ Q2 అనే ఆవేశాన్ని స్ట్రైట్ లైన్‌లో P వద్దకు తీసుకొచ్చిన లేదా ఇక్కడ చూపించినట్టు వేరే మార్గంలో P వద్దకు Q2 అనే ఛార్జ్‌ని తీసుకొచ్చిన 2 సందర్భాలలో జరిగిన పని అనేది ఒకటే వస్తది. Can anyone recollect why the work done in both the cases is same? Because the electrostatic forces are conservative forces. When you deal with conservative forces, the work that has to be done in going from one point to the other is independent of the path. That is the definition of a conservative force. ఈ 2 సందర్భాలలో జరిగిన పని ఒకటే ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ స్థిర విద్యుత్ బలాలు నిత్యత్వ బలాలు. నిత్యత్వ బలం అంటే ఏంటంటే అక్కడ జరిగిన పని అనేది ఏ మార్గంలో వచ్చినప్పటికీ ఒకేలాగా ఉంటుంది. సో ఎలాంటి మార్గంలో వచ్చినా సరే అక్కడ జరిగిన పని అనేది మారదు. సో స్ట్రెయిట్ లైన్‌లో Q2ని అనంత దూరం నుంచి తీసుకొచ్చామా లేదా వేరే మార్గాల్లో తిప్పి తీసుకొచ్చినా సరే జరిగిన పని అనేది ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్థిర విద్యుత్ బలాలనేవి నిత్యత్వ బలాలు. So it doesn't make any difference whether I come along a straight line or any other path. So now we have the collection of charges. We have pluses and minus charges. You can now calculate the amount of work that I have to do in assembling them to bring one from infinity to here, another one, and so on. And you add up all that work. Some work may be positive and some work may be negative. Finally, you have arrived at a total amount of work to assemble these charges. And that is the meaning of capital U, electrostatic potential energy. Let us now learn what is an electrostatic potential. స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. For that, I start with a charge plus capital Q. సో ఇక్కడ ఒక ప్లస్ క్యాపిటల్ Q అనే ఆవేశాన్ని తీసుకున్నాను. And at some point, we consider a position P. Here, I place a discharge plus Q, which is at a distance R. The distance is R here. So the electrostatic potential energy can be written as U is equal to Q, capital Q, small q by 4 pi epsilon naught R. As we now just calculated this potential energy, instead of Q1 and Q2, here we are writing capital Q and small q. And R is the distance between these two charges. So if this U, electrostatic potential energy, that is work done here, is divided by the unit positive charge Q, then we'll get the potential value at this point. ఇక్కడ జరిగిన పని U, that is electrostatic potential energy, స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తిని ఏకాంక ధనావేశంతో భాగిస్తే Qతో భాగిస్తే మనకి ఆ ప్లేస్లో పొటెన్షియల్ V వస్తుంది. 1/4 pi epsilon naught ని K అనుకుంటే సో U అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు K capital Q small q by R and V పొటెన్షియల్ అంటే K capital Q by R. సో U అంటే work done in bringing a positive charge from infinity to a point P which is at a distance R. So V అంటే ఏంటి work per unit charge. So we are dividing this work with unit charge. So electric potential is amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to this place P. That is work per unit charge. స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ అంటే అనంత దూరం నుండి విద్యుత్ క్షేత్రంలోని ఏదైనా బిందువు వద్దకు ఏకాంక ధనావేశాన్ని తీసుకొని రావడంలో బాహ్య బలం చేసిన పని. అంటే నేను చేసిన పని ఆ బిందువు వద్ద స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ V అని అంటాము.
Here potential at point P is equal to capital Q by 4 pi epsilon naught R. Never confuse U, that is electrostatic potential energy, with V. The units of U are joules and the units of V are joules per coulomb. U is electrostatic potential energy and V is electric potential. Electric potential is also a scalar and joules per coulomb is also called as volts. సో యూకి వీకి ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. యు అంటేనేమో స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి, వాటి ప్రమాణాలు జూల్స్. వి అంటేనేమో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, దాని ప్రమాణాలు జూల్స్ పర్ కులూమ్. ఈ జూల్స్ పర్ కులూమ్ నే మనం వోల్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈ విద్యుత్ పొటెన్షియల్ అనేది కూడా ఒక అదిశ రాశి. Suppose we have more than one charge, plus Q1 charge here, plus Q2 charge here, and we have been asked to find out the potential at point P. That means we have to calculate electric potential for a system of charges. So we know that for a point charge V is equal to K capital Q by R. So at point A the potential is V1, at point B the potential is V2 and so on. So at V1 the potential is KQ1 by R1. So we'll find out individually and add them up because potential is a scalar quantity. ఇప్పుడు మనం ఒక ఛార్జ్ కన్నా ఎక్కువ ఛార్జెస్ వల్ల పొటెన్షియల్ ఎంత ఉందో కనుక్కుందాం. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల పొటెన్షియల్ కి K క్యాపిటల్ Q బై R అని తెలుసు. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉంటే గానీ ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క ఛార్జ్ వల్ల P దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ కనుక్కొని అన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే మనకి P వద్ద ఈ ఛార్జెస్ వల్ల పొటెన్షియల్ తెలుస్తుంది. Now let us study about equipotential surfaces. సమపొటెన్షియల్ ఉపరితలాలంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లస్ Q. నేను ఒక ధనావేశాన్ని ప్లస్ Q ఛార్జ్ ని ఇక్కడ తీసుకున్నాను. With respect to this positive charge, at a distance R, we have a point A. ఈ ప్లస్ Q ఛార్జ్ కి R అనే దూరంలో ఒక పాయింట్ A ని తీసుకుందాం. And with the same distance R, we take another point B. And in a similar manner, we take another point C, another point D and E. So same R distance తోనే మనం ఇంకో పాయింట్ B, అలాగే C, D, E ని కూడా తీసుకుందాం. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఈ ప్లస్ Q ఛార్జ్ కి R అనే దూరంలో ఉన్నాయి. This plus Q charge is a point charge and we consider different points which are at the same distance R. Now my question to all of you guys is, can I say that the potential at points A, B, C, D and E are same? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే A, B, C, D మరియు E బిందువుల వద్ద పొటెన్షియల్ సమానంగా ఉంటుందా? Do you remember this formula V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R? That is V is equal to KQ by R? Yes, it is a formula for potential. As the value of R is same for all the points A, B, C, D and E, so all these points have the same potential value. Yes or no? Because these all points are at the same distance R. How many such points can be there at a distance R? ఈ ప్లస్ ఛార్జ్ నుంచి R అనే దూరంలో ఇలాంటి పాయింట్స్ ని మనం ఎన్ని ఊహించుకోగలము? Yes, infinite such points are possible at a distance R from positive charge. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని పాస్ అవుతూ ఒక సర్ఫేస్ ని ఇమాజిన్ చేసుకోగలమా మనం? So can you imagine the shape of the surface passing through all such points having same potential? Imagine a 3D figure. It's not a circle. The surface is going to be a spherical. Now this surface brings us the understanding of equipotential surface. A surface with same potential at all points is called equipotential surface. As the name suggests, equi, that means same, and potential, we know that.
Let me ask you one more question. How many equipotential surfaces can you think of or can you imagine? If I try to draw one more equipotential surface at a distance r1, we can see it here, it will be like this. And similarly, we can draw with a distance r2, r3 and so on. So we can have infinite number of equipotential surfaces with a potential V1, V2, V3 and V4 etc. I hope all of you had a clear view of equipotential surface. An equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. సమ పొటెన్షియల్ ఉపరితలం అంటే ఒక తలం పైన ఉన్న అన్ని బిందువుల వద్ద పొటెన్షియల్ విలువ స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే ఆ తలాన్ని మనం ఏమంటాం సమ పొటెన్షియల్ ఉపరితలం అని అంటాం. Now, do you remember the electric field lines for a positive charge? Yes, they are always radially outwards for a positive charge and they are radially inwards for a negative charge. ధనావేశ క్షేత్ర రేఖలు ఎప్పుడు వ్యాసార్థ దిశలో బయటకు ఉంటాయని తెలుసు. అలాగే రుణావేశ క్షేత్ర రేఖలు వ్యాసార్థ దిశలో లోపలికి ఉంటాయి. This is a positive charge here we have taken. So now clearly observe the blue lines are the electric field lines. So now these electric field lines are eventually turning out to be perpendicular to the equipotential surfaces. Do you observe that? So the red mark here I kept is perpendicular. So electric field lines are perpendicular to the direction of equipotential surfaces. ఇక్కడ మనం ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకున్నాము. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ బ్లూ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి క్షేత్ర రేఖలు. సో విద్యుదావేశ క్షేత్ర రేఖలు బయటికి వ్యాసార్థ దిశలో బయటికి ఉన్నాయి. సో సమ పొటెన్షియల్ ఉపరితలము, సో క్షేత్ర రేఖలు రెండు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉన్నాయి. కన్సిడర్ a point A on one equipotential surface and point B on another equipotential surface. We know that electric field vector is radially outwards from the charge. And now the dr vector and E vector, that is electric field vector, both are in the same direction. So the angle between them is 0. A అనే ఒక బిందువు ఒక సమ పొటెన్షియల్ ఉపరితలం మీద తీసుకుందాము, అలాగే B అనే ఒక బిందువు ఇంకో సమ పొటెన్షియల్ ఉపరితలం మీద తీసుకున్నాము. సో ఈ రెండిటి మధ్యన పొటెన్షియల్ తేడా ఎంతో కనుక్కుందాం. సో మనకు తెలుసు క్షేత్ర రేఖల దిశ ఆవేశానికి వ్యాసార్థ దిశలో బయటకు ఉన్నాయని తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఈ క్షేత్ర దిశ అలాగే dr వెక్టార్ దిశ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. The angle between electric field and the equipotential surface is 90 degrees, but here I am talking about the angle between electric field and the dr vector in which our charge is moving from A to B. So now let us calculate the potential difference between the 2 points A and B. We know that U is work done in bringing a charge from infinity. And we also know that V is equal to work done per unit positive charge. So we can write V is equal to W by Q. Therefore, VA, that means potential at point A. By definition, we can write that integral A to infinity F bar dot dr bar by Q. Here instead of F by Q, we can write E. E is electric field, that is force per charge. And VA, that is potential at point A, is given by integral A to infinity E bar dot dr bar. U అంటే తెలుసు, అలాగే V అంటే జరిగిన పని బై ఏకాంక ధనావేశం. సో V is equal to W by Q. VA అంటే ఏ బిందువు వద్ద పొటెన్షియల్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఇంటిగ్రల్ A to infinity F bar dot dr by Q. F bar dot dr అంటే W by Q. సో W by Q. బట్ F by Q అంటే మనకేం తెలుసు, E. సో ఈని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. In the same way, VB, that is potential at point B, is given by integral B to infinity E bar dot T bar. Instead of F by Q, we had written E here. Now the potential difference between 2 points A and B
that is VA minus VB can be calculated. That is integral A to B E bar dot dr bar. And now VB minus VA, that means VA and VB are flipped over here. So we are writing VB minus VA is equal to minus of integral A to B E bar dot dr bar. This is the equation for potential difference between 2 points A and B, and these two equations I have here are exactly the same. Finally, we got the equation minus dV is equal to E bar dot dr bar. So what is this equation actually telling us? In the direction of the electric field, the potential decreases. That means electric field always goes from higher potential to lower potential. So in the direction of the electric field, the potential decreases. In the direction of the electric field, the potential decreases. So if we look here, V1 is greater than, V2 is greater than, V3 is greater than, V4. So as we move away from the charge, the potential is decreasing. Okay, children, I hope you understood today's lesson well. So now I'm going to give you assignment. Calculate the potential at point P due to a charge of 4 into 10 power minus 7 coulomb located 9 centimeters away. Hence, obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 power minus 7 coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the change is brought? So you know the formula for potential. So this question is given in page number 175, example 5.1. So you can check and solve the problem. The next one is ordinary rubber is an insulator, but special rubber ties of aircrafts are made slightly conducting. Why is this necessary? And also vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? These two questions have the same answer, and the answer is to enable them to conduct charge produced by friction to the ground, because as too much of static electricity accumulated may result in spark and result in fire. A bird perches on a bare high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Why? And the answer for this is current passes only when there is difference in potential. In the case of bird, there is no potential difference, but in the case of man, there is potential difference. Check page number 190, English medium, for these answers. Coming to Telugu medium, the assignment is 4 into 10 power minus 7 C విద్యుత్ ఆవేశం నుంచి 9 సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉన్న P అనే బిందువు వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ విలువను లెక్క కట్టండి. అందువల్ల అనంత దూరంలో ఉన్న 2 into 10 power minus 7 కూలుంబ్ విద్యుత్ ఆవేశాన్ని P అనే బిందువు వద్దకు తీసుకురావడానికి చేయవలసిన పనిని లెక్కగట్టండి. ఈ విద్యుదావేశాన్ని తీసుకురావడానికి చేసే పని దానిని తీసుకువచ్చిన పదం మీద ఆధారపడుతుందా? టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 175 లో ఈ ప్రాబ్లం అండ్ సొల్యూషన్ కూడా ఉంది, చూసి అసైన్మెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, సాధారణంగా రబ్బర్ ఒక బంధకం, కానీ విమానం టైర్లు ప్రత్యేక రబ్బర్తో, స్వల్పంగా వాహకత్వం ఉండే రబ్బర్తో చేస్తారు. ఎందుకు? సులభంగా మండే పదార్థాలను తీసుకొని పోయే వాహనాలకు లోహపు తాళ్లు ఉండి వాహనం చలిస్తున్నప్పుడు అవి భూమిని తాకేలా ఉంటాయి. ఎందుకు? సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఒకటే. ఘర్షణ వల్ల ఉత్పత్తి అయిన ఆవేశాన్ని భూమికి వహనం చేయడానికి వాడతారు. అలాగే చాలా పెద్ద మొత్తంలో పోగైన స్థిర విద్యుత్ వల్ల స్పార్క్ కలిగి మంట రావచ్చు. సో అందుకని విమానాలకి ప్రత్యేక రబ్బర్తో టైర్లను చేస్తారు. అరక్షితంగా ఉన్న అధిక సామర్థ్య విద్యుత్ తీగపై ఒక పక్షి కూర్చొని ఉన్నప్పుడు పక్షికి ఏమీ జరగలేదు. భూమిపై నుంచున్న మనిషి అదే తీగను తాకినప్పుడు ప్రాణాంతకమైన విద్యుత్ షాక్కు గురవుతాడు. ఎందుకు? ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ భేదం ఉన్నప్పుడే విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి, పేజ్ నెంబర్ 191, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి, చూసి అసైన్మెంట్ రాయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. See you tomorrow. ఈరోజు నేర్చుకున్న టాపిక్స్ నుంచి మనకి 2 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి.